Frank Zappa, ladies and gentlemen, brought to you here at the Basement Bar. Bonsoir, je suis Patrick Stale. I'm here to announce you a major event. Tour de Frank, la tournée des enfants de Frank Zappa, Dweezil et Ahmed. Yeah. 18 villes, 10 musiciens. Pour recréer cette musique extraordinaire au croisement du jazz, du rock et de la musique contemporaine. If you've never heard of Frank Zappa, probably just like me, but you're in for a ride. Meeting his widow, his kids, and learning about who the legend really was. It's the first official, legitimate event that we're involved with. We've kind of picked like 70 songs that we really like. It's songs off of Shake Your Booty, Apostrophe, the Overnight Sensation record. But there'll also be stuff from Hot Raps, you know, instrumental pieces of music, Peaches and Regalia. And the band is going to be technically able to perform many of the most difficult songs. Who the hell is Frank Zappa? Il est né le 21 décembre 1940 à Baltimore, ville de cinglés notoires tels qu'Edgar Poe et John Waters. Frank Zappa grandit dès l'âge de 10 ans à Lancaster en Californie où il passe une grande partie de son temps à jouer dans les school bands. Adolescent, il apprivoise tous les instruments. La guitare finira par le distinguer. Frank is a very unique guitarist. Because he was a composer, he knew what notes worked over which chords to create a certain kind of tension. There's a big difference between a guitarist like Yngwie Malmsteen, who is very technically proficient and can play a lot of notes and seems to know about sort of classical influence and whatnot, and then a guitarist like Frank, who really is playing in a very free-form way. He could play a 5 or 10 minute guitar solo and not repeat himself. Au Trafic College d'Altaloma, il étudie les bases d'une théorie musicale qu'il approfondira seul. Les premiers albums, Freak Out, Absolutely Free et We're Only In It For The Money, ne sonnent comme rien d'existant. Dès le début de sa carrière, Frank Zappa se produit pour le public français. En 68 et en 69, il est à l'Olympia. Et en 1970, le 15 décembre, il est au Gaumont Palace, une salle de cinéma légendaire, 6000 places. Son grand orgue, ses jeux d'eau, qui fut détruit 2 ans plus tard pour laisser place à l'hôtel Ibis et à Castorama. Fort de sa nouvelle notoriété, Frank Zappa a aucun mal à convaincre Ringo Starr de prendre son rôle dans le film 200 Motels. C'est d'ailleurs sans difficulté aucune que Yoko Ono et John Lennon acceptent de partager la scène avec lui. Il faut toutefois attendre Overnight Sensation en 1973 pour que Frank Zappa devienne une véritable rockstar. De la montée en puissance, Apostrophe, Bongo Fury, pour aboutir au succès commercial de Shake Your Booty, porté par le single Dancing Fool. J'écoute assez peu de musique pop. C'est pas tellement ce que j'aime. Il y a plusieurs personnes, plusieurs musiques que je respecte. On ne pouvait pas parler de musique pop en général parce que c'est très très large. J'aime beaucoup l'album de Johnny Mitchell, Blue. Je pense que l'album de Neil Young, After the Gold Rush, est très bon. J'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup ses paroles. J'aime écrire de la musique comme j'aime jouer de la guitare ou comme j'aime faire du cinéma ou comme j'aime mettre ma machine pour taper un scénario parce que j'aime tout ça. Frank Zappa donne des concerts complètement hallucinants. On se souvient tout particulièrement de se donner en 1977 au Palladium de New York pour Halloween.
en sera tiré un ovni de 3 heures, le film Baby Snakes, que les Français ne découvriront qu'en 1980, lors d'une projection unique au Grand Rex. It was the first music I ever heard that had a lot of balls. I think that it is fair to say that anyone in America who has a message that is other than the big lie is political, and by virtue of that, they're going to find themselves in deep doo-doo as far as getting any access to the mainstream public. I think that progress is not possible without deviation. And I think that it's important that people be aware of some of the creative ways in which some of their fellow men are deviating from the norm. Because in some instances they may find these deviations inspiring and might suggest further deviations which might cause progress. You never know. I think that what I do is wonderful and doesn't hurt anybody, and people like to have a good time, and we're here to entertain them, so what's the difference? Another reason why I don't get my music on the radio, because I'm totally out of step with reality. You know, I'm not a religious fanatic. I don't use drugs, and I'm neither a Republican or a Democrat, and I'm reasonably sane. I think it's not normal to be followed everywhere, home from airports, which happens with regular frequency, I would say, in the 60s and the 70s. You have to think about, well, what does that mean and what is going on here? Because they don't have enough police to follow every rock star home.